n'etu ụlọ ọrụ dị hapụsịrị nyụtọsịa mmiri dibe ha. Gọọmenti etiti etinyela ego ruru ijeri naira 45 iji wulite ọnọdụ nchekwa erimeri. Anyị nwere akụkọ na ndị ọrụ na-eru n'okwu na ngalaba mmanụ petrol atụkọ n'isi ọnụ n'ọgbakọ ha nwere n'Abuja. Sonyere anyị n'igwe YouTube site n'akara Nta Enugu. Uhuruchi ọma gere akụkọ anyị ka ọha n'uju. Abụ m Kelechi Ọchịagha. Ndị obodo Nnomu Nta Enugu n'okpuru ọchịchị Nkanu East ehiwela ngagharị udo gbasara ụlọ ọrụ dị n'Ituku Ọzala bụ ndị na-emepụta mmanụ ethanol n'ihi mgbarụ ha na-agbarụ otu mmiri ha nwere. Mina Adaobi Ukobasi ji akụkọ a n'uju. Mmiri Mvụna nke dị n'obodo Nome Ọnataeze bụ obodo nwere opekata mpe 10,000 bụ naanị mmiri mba nwere ha na-aṅụ ma jikwa ya kọọ ugbo ma zụọ ụmụ anụmanụ ha. Otu ụbọchị obodo Nome Ọnataeze tetere n'ụra ma hụkwa na isi ya bụ mmiri agbarụọla nke ukwuu. Nke a mere ka anụ na azụ niile dị na mmiri ahụ nwụọ pii. Mmiri Mvụna bịakwara gbanwee ma na-esikwa oke isi, butere ndị niile ṅụrụ ya afọ ọsịsa na ọrịa ndị ọzọ. Nke a mere ndị obodo jiri sie imi n'ala wee hụ na ọ bụ otu ụlọ ọrụ na-arụpụta kemikal eji asa ozu arụ ma mekwa ihe ike ndị ọzọ akpọrọ DHAP nke dị na Ituku Ọzala kpara oke arụ ahụ. Nke a emeela ugboro abụọ ya bụ ụlọ ọrụ kpara ajọ agwa a. Ya mere ndị Nome Ọnataeze jiri were gaa ngagharị iwe na ya bụ ụlọ ọrụ DHAP ịyọ ha ịyọ ka ha kwụsị ya bụ agwa ọjọọ na-ebutere obodo ha oke ọnwụ na ihe isi ike. Na nzaghachi, n'ụlọ ọrụ DHAP yọrọ mgbaghara ma kwekwa nkwa na ha ga-elebakwa anya ọzọ ebe mmiri siri baa n'opi ụgbọghọrọ. Site Enugu, abụ m Nta Enugu. Gọọmenti etiti ewepụtala amụma akpọrọ biotechnology na bekee iji gbochie mmebi mmanụ crude oil na-emebi mmiri nakwa ugbo ndị mmadụ. N'ihi nke a, gọọmenti etiti nakwa otu dị iche iche gụnyere otu mba ụwa ndị ọzọ ebinyela aka n'akwụkwọ nkwekọrịta bekee kpọrọ Memorandum of Understanding. Musa Baba Aliyu webatara akụkọ a. O kwuru na amụma a ga-eme ka ọnọdụ ọrụ ubi guzogide n'ụzọ pụrụ iche n'ala anyị iji wulite ọnọdụ erimeri n'uju. Gọọmenti etiti adịla uchu itinye ijeri kwuru ijeri naira ma kesara steeti niile gụnyere isi obodo ala anyị dị n'Abuja iji gbochie aka mgba ọnọdụ nchekwa nri na ama ala Naịjirịa aka n'ihu. Minista okwu gbasara ego dị n'aka n'ala anyị bụ Prince Clem Ikenade kọwapụtara nke a n'Abuja n'ọgbakọ ha nwere ụbọchị Tuzdee. Onye minista ahụ kọwara na amụma enweghị ezi nchekwa erimeri na-agbanyezi mgbọrọgwụ n'ike n'ala anyị. O kwuru na otu ahụ bekee kpọrọ Food and Agricultural Organization (FAO) nọrọ na mbụ kwuo na mmadụ karịrị nde 20.5 n'ala anyị ga-abagide ọnọdụ a n'uju malite n'ọnwa Juun ruo n'ọnwa Ọgọst n'afọ abụ 2023. Ka anyị kwụsịtụ gere ozi dị mkpa apụkwana. Ka anyị gawakwa n'ihu. Ndị ọkachamara ekwuona ka ewulite ụzọ a ga-esi gbochie dọlị n'ụwa iji kwalite ọnọdụ ahụike ọhaneze ya na ibenata ọrịa nwere ike ịdapụta. Mina Adaobi Ukobasi webatara akụkọ na nke a bụ ebumnobi ndị tụnyere alo na mmemme ncheta ọnwa eji emerube ya bụ emume iwulite ọnọdụ ahụike n'ụwa. Gere akụkọ Mina Adaobi Ukobasi uju. Ọtụtụ mgbe enweghị ikike ijikọta onwe ma ọ bụ ihe ọnụ, ọkachasị ihe karịrị onye, na-ebute ọnọdụ ahụike bekee kpọrọ stress.
Ọ bụ n'ihi oke nsogbu ya bụ ọnọdụ na-ebute kpatara mba ụwa jiri kwuo na ọnwa Eprel ọbụla bụzi maka ịgbasa ozi na mmụta ihe banyere ọnọdụ ahụike stres. Dịka ndị okwu banyere ahụike si kwu, ọnọdụ ahụike ndị ọzọ stres a na-ebute ejupụtala ebe niile, ya mere na ọ dịla oke mkpa na onye ọbụla lebara ya anya. Isiokwu afọ a nke akpọrọ lekọta onwe gị ka ndị ọkachamara kwuru na ọ dabara adaba maka na onye ghara onwe ya onye iro erie akụ ya. Ha kwukwara na ọtụtụ ọrịa gụnyere ọbara mgbali elu, ọrịa shuga nakwa agwa dịgasị iche iche dịka oke iwe, mgbakasị arụ, obi ọjọọ, oke ụjọ nakwa ndị ọzọ hibechara isi mgbe ụfọdụ na ya bụ ọrịa ahụike stres. Ya mere ha ji wee kwụsị ike na iji gbanarị ya bụ ọnọdụ stres, ọ dị oke mkpa na onye ọbụla wepụtara ohere jee ụlọ ọgwụ kwamgbe nyochaa ime arụ ya ma hụkwa ka ekesi anyanwụ. Ha yọkwara gọọmenti ka ha kwado ezigbo ogbe ọrụ nke ga-enyere ndị ọrụ aka ịrụ ọrụ ha nke ọma ma gbanarị ya bụ ọnọdụ ahụike bụ stres. Site n'Enugu, abụ m Nta Enugu. Ndewo Mina. Ndị ọrụ na-eru n'okwu akpọọla oku ka enwee ọnọdụ ga-eme ka mmanụ petrol dị n'ụbara n'ala anyị a. Ha mere ka amata nke a n'ọgbakọ ha nwere n'Abuja bụ nke bekee kpọrọ 6th Nigeria International Energy Summit. Ya bụ akụkọ ga-abịara gị n'uju n'asụsụ bekee. Na mmechi, onye ọma gere m ntị gere isiokwu anyị jiri bido. Obodo Nọmụ Nta Eze agbọrọla ihu n'etu ofu na ọrụ siri mebisie mmiri ha na-ahụ na be ha. Gọọmenti etiti etinyela ego ruru ijeri naira na $5 iji wulite ọnọdụ nchekwa erimeri n'uju. Anyị mekwara ka ịmata na anụ na-eru n'okwu na ngalaba mmanụ petrol atụkọ n'isi ọnụ na Abuja gbasara etu a ga-esi wulite mmanụ n'uju. Ọgwụ ka ọha m n'ọnụ Chebere Comfort anyị ka ọ kọrọ gị akụkọ ụwa n'asụsụ bekee. Daalụ maka ịnọnyere anyị. Kachibo. Nta Eze protests against community water pollution. FG invests 45 billion to address food insecurity in the country. Also on the news tonight, key players in oil and gas sector brainstorm in Abuja. Good evening and many thanks for joining us on News Desk at 7. My name is Comfort Ayim with the details. We begin by telling you that the federal government has declared Friday, April 21 and Monday, April 24, 2023 as public holidays to mark this year's Eid al-Fitr. The Minister of Interior, Ogbeni Rauf Aregbesola, made the announcement on behalf of the federal government in Abuja this Wednesday. Eid al-Fitr marks end to the month-long Ramadan fast and the commencement of Shawwal, the 10th month of the Islamic lunar calendar. And the people of Nta Enugu community in Enugu State have staged a peaceful protest to D-Hub Company, producers of ethanol located at Ituku Ozala, over consistent pollution of their only source of water, the Mvuna River. Mina Adobe Okobasi reports. The Mvuna River, located at Nta Enugu,
a community of over 10,000 people, is and has been their only source of drinking water. Until sometime in March 2021, when suddenly the community woke up to the shocking discovery that the Mvona River has been polluted and dissipated, killing all aquatic life of the river, discolored and stinking of deadly ethanol. When we got to the company, the Honorable Commissioner said that the governor ordered the company to be shut down because we discovered that they don't have any other means of channeling their effluent or waste except through that channel that it enters to the stream. Swinging into action, the community traced the cause of the pollution to a certain DHAP company, producers of ethanol, located at Nta Enugu State. We should not only see that company, but we as the people will demand that such companies around here, we should look out for such companies. They are a threat. They are dangerous to us. The chemical substance they pour into this water is poisonous, it's killing our people, it's decimating our cash crops. Exactly 2 years after the ugly incident, Nta Enugu community once again woke up to a repeat as the Mvona River is polluted with same substance, posing great danger to life and livelihood of the community, this time even worse than the previous pollution. This water is our only source of drinking water, and it runs all down from Itugu. In this year again, we start seeing it in a very big larger quantity of which our people cannot even bath. And most of our people users, and you know, there's nothing we can do in agriculture without water. So even our pigs, our goats, and everything that we are using, our palm loss has been waste for nothing because we cannot produce oil without water. What could be the reason for the repeat incidents? Whatever is the problem, solution starts with emanating pollution. We should handle very well. We want you to stop poisoning our river. Our river is the only source of life that no people have. That is where we feed from. It waters our plants. It is the place where we catch fishes to provide protein to our community. We do not need your pure water. We want our rivers to be clean. We don't want you to further pollute our rivers. In a severe so-call, the Nta Enugu community calls on government and stakeholders to come to their rescue, call DHAP to order, and restore their only source of potable water. In Enugu, Mina Adobe Kobasi, NTA News. Meanwhile, the federal government is deploying biotechnology towards addressing crude oil pollution on water and farmland. To this end, a memorandum of understanding has been signed between the federal government and some local and international organizations. Musa Baba Aliyu reports. Pollution as a result of oil exploration is common in oil exporting countries. Water, farmlands, including the environment, are often being contaminated with oil spill, with negative impacts on human and animal. And reclaiming a polluted area like this is not only expensive, but high technology is needed for the cleanup. This therefore brought about the use of biotechnology in addressing oil pollution. The Director General, National Biotechnology Development Agency, who signed the MOU on behalf of the federal government, says utilization of biotechnology will help solve perennial problems in Nigeria's upstream and downstream petroleum industry, especially in tank farm management for resource reclamation and remediation of oil contaminated areas. The local and international partners are expected to deploy know-how, including resources, in achieving the initiative. This is to ensure that the soil retains its richness for agricultural activities as well as environmental protection. A tripartite MOU between NAFDAC and RAHAB and NSERV is designed to achieve the domestication, deployment, and commercialization of biotechnical tools in the oil tank farm, cleaning crude oil, the paraffin recovery and remediation.
It is expected that with this, Nigeria will be the first country to reduce oil pollution by nearly 90%. Musa Baba Aliyu, NTA News. And the federal government is to invest 45.3 billion reimbursement fund to states and the FCT towards solving the challenges of food insecurity in the country. Minister of State Finance, Budget and National Planning, Clem Ikanade Agba, stated this in Abuja at the meeting on Tuesday with donors and development of food systems transformation pathways in Nigeria. The minister, who said that the incidence of food insecurity had been on a steady increase over the past 4 decades, stressed that the Food and Agriculture Organization, FAO, had products and that about 25.3 million people in Nigeria would face acute food insecurity during the June to August 2023 lean season. Let's take a break here. The news continues shortly. Do join us again. I need help, so please go to the market and get me everything I need to cook this food. Get my pepper and get my onions. I'm waiting. Do you know how to buy pepper? Do you know how to buy dashi? You won't even let my mother come and stay. I need help. Do you don't know how stressful it is taking care of these 3 kids? Are you still there? If you're not getting me fresh meat, do you understand? Okay, I'm at the Can meat. you switch to video call, please? Okay, get me that one. The one by your side. I can't do all this. Okay, Where do I buy all these things now? Hey, go get Glow Berekete and call madam. Berekete. The heavyweight voice and data plan. Get 600 naira free credit plus 700% bonus on every recharge and up to 100% bonus on data plans. New So Clean concentrated detergent. 2 times the work, 2 times the speed, 2 times the strength. To win, we know what it takes. New So Clean 30% concentrated detergent. Now with 2 times the cleaning power. So Clean. For a faster, brighter, cleaner wash. With 2 times the cleaning power. So Clean, the official regional partner of Paris Saint-Germain. Glad to have you back on News Desk at 7. Moving on now, stakeholders are calling for a robust African energy transition trajectory in the move to a low-carbon economy. Global oil and gas experts at the 6th Nigeria International Energy Summit are emphatic that transition negotiations must be inclusive in view of the continent's energy poverty. Lydia Sampson reports. In the last 6 years, Project Director, Nigeria International Energy Summit, James Chinde, and CEO, Brevity Anderson worked tirelessly to ensure a successful Nigeria International Energy Summit. We will transit in a just way that suits our people. And the key thing we need to be thinking about is solving the issue of energy poverty. His views and sentiments resonate with global energy experts. The future of the African petroleum industry lies in the hands of Africans. For those who have, in the last 75 years or so, provided us the finance, the technology, and the markets, will dump us as soon as they have found alternatives. The perspective of developing countries must be heard. The perspective of Africa must be heard. The perspective of the fuel poor must be heard. The platform for highlighting Nigeria's strong capabilities in the oil and gas sector and its available investment opportunities. For the Secretary to the Federal Government, Boss Mustafa, it was time to reel out achievements of the Buhari administration. The volume of work that has been achieved under the tenure of President Muhammadu Buhari is unprecedented, particularly even in the energy sector. The Petroleum Industry Act, PIA, remains our single biggest achievement in the energy sector. As key players caution that best intended policies can have unintended consequences, they call for the need to focus on mitigating energy poverty. We are unlocking more opportunities across both the oil and gas value chain, spanning from supply and infrastructure
to the markets. There's no gainsaying that the oil and gas industry will be at the forefront in achieving a sustainable energy future for Nigeria, and I dare say Africa, considering the impressive hydrocarbon resources at our disposal. As the world's population grows and economies expand, the demand for energy continues to rise, making it more important than ever before that we work together to find sustainable and innovative solutions to meet this growing demand. As the world drives towards a low-carbon future, the peculiarities and developmental challenges faced by Africa, experts say, will remain. The theme for this year is expected to provide insight on how Africa navigates these identified challenges. In Abuja, Lydia Sampson, Nta News. Stakeholders advocate stress management as essential component to improve mental and physical well-being, as well as minimize exacerbation of health-related issues. Mina Adobe Ukobasi reports that these contributions were made to mark the World Stress Awareness Month with the theme, Love After Yourself. Sometimes not having much or any control of a situation or having responsibilities that are overwhelming are seen to sum up a stressful condition. The designation of the month of April as Stress Awareness Month, therefore, experts say, is to raise awareness about the ill effects of chronic stress and how it can be prevented and managed. If you don't kill stress, stress will kill you. So what do? You try as much as possible to manage the stress. There are many things that will cause stress in this country. Political problem, security problem, economic problem, and others. You can have stress as a result of a previous event, all right, a traumatic event that has given you a very bad experience, or you probably did not, something you didn't enjoy, something that was so stressful. This year's theme, Look After Yourself, experts say, is apt and requires individuals prioritizing rest and self-care to avoid sudden slumps and unexpected death. They enumerated stress-related illnesses to include stroke, hypertension, and rise in blood sugar, etc. This stress, when it occurs, will now generate stress hormones. When stress hormones come, they will act on the heart, they act on the glucose generating system. Stress, they say, can generate characteristics like anger, agitation, irritability, depression, frustration, fear, etc. You need to be having regular medical check to know the state of your health. And you need to avoid those things that will cause you much physical and emotional stress, so that you will live. You should sleep a minimum of 8 hours. 40 has a limit. Even a spring, if you exceed the elastic limit of a string, it sags, can't walk again. So also our health, so also our heart. They, however, advocate routine and holistic health check of all vitals to eliminate stress-related ailments, while calling on government to ensure a healthy work environment for improved productivity. In Enugu, Nta Enugu News. And for latest in the world of sports, here are the tidbits for today. And just before we go, another look at major stories. People of Nta Enugu community have protested over pollution of their water by DHAP company. The federal government has invested over 45 billion to address food insecurity in the country. We also told you that key players in oil and gas sector organized a summit in Abuja
seeking solution on the sector. That's the news tonight. On behalf of myself and the production crew, we thank you for watching. Good night.